To start with this discussion, I would like to ask each of you to briefly introduce about yourself and also your organization and what you have been doing regarding to the responsible urban design, and also how that in the past, how have you done regarding to the township development, especially for Mr. Leo, please. Thank you. So my name is Leo Nishimura from BKMX Tokyo Corporation. I would like to show some of what we do on the slides here. I hope it works. The Binjin New City is where we are developing since 2012. Our company name is BKMX Tokyo Corporation, a joint company with BKMX IDC Corporation, who has been doing the development of Binjin Province, and Tokyo Corporation of Japan, who have been doing railway businesses and township development for 100 years in Tokyo and Yokohama area. So we have started this township development from the master planning, and since the administration center of Binjin Province moved in 2014, we have been developing condominium shopping centers one by one, and these are how the townships look like right now. The one on the top right here is 3 of the kids, my kids, actually. So you can see how much greenage there are, how much sustainability aspects the city have right now. The iconic projects are, this Hikari is like sustainable concept. We have the compost, aquaponics, and edible landscape concept. So all the food waste covered and brought together from like Starbucks, Goncha, Pizza 4-Piece, Mezumaru, all these food waste have been collected, put into the compost, and made into fertilizers and given to the edible landscapes like herbs, fruits and vegetables, and then harvested again, reused in the workshop or in the restaurants and cafes. This is also another aspect of what we do for each of the condominium projects. We reuse energy, reuse water, or put solar systems, or like some of the low E glass, like the high technology materials. We all implement these of the technologies inside our condominiums and shopping centers to make it more like an eco-friendly city. So this is how the city should look in next, I'd say, 15 to 20 years from now. Yeah, thank you. We know about BKMX Tokyo, although it's a bit further away from city center, from where we are here, but I think there will be a lot of things over there. And I think that through our panel discussion, we go into some of the details and how BKMX Tokyo have been applied some of the design to make the township available regarding to many things, not just about our responsible urban design, but also about sustainability, also some of the other key things that he would like to share later on. Ms. Chang Vuong from NCD, please. I will be short, only one slide for the introduction. So, yes, I'm Chang, co-founding the CEO of NCD Group. We are a award-winning consulting firm headquartered in Singapore and have offices in Hanoi, Saigon, and Bandung, Indonesia. We provide solutions for urban and regional development, as well as placemaking. And this is some of the examples that we have done at a different scale, from a huge region of like 100,000 square kilometers, so 1/3 of Vietnam, to building levels. So like what Leo-san have mentioned. And BKMX, as well as BKMX Tokyo, are also some of our clients, which are our profile build track record about livable communities. And either planning or design, we offer a holistic and integrated approach encompassing economic development, climate resiliency, and infrastructure investment. And for the large scale, some other examples can be Ho Chi Minh City, Master Plan to 2040, Thủ Đức City, Master Plan to 2042, which is approved by the Prime Minister this January. Before that, it was named Ho Chi Minh Innovation District, and actually we prefer that name, which is the original concept about a smart city in the eastern side of Saigon. Including both from Thủ Thiêm to Trường Thọ to Saigon High-Tech Park, the Vietnam National University. So all the innovation hotspots of the city. We also did the
very innovative plans for the country of Singapore. Many people ask me, okay, what can Singapore plan with that scarce land resources? Yes, with such condition, they still have to look for new way of land use planning and infrastructure planning to be the pioneer in the fifth revolution of industrial development. So now we are still discussing about the fourth revolution, but JTC, the agency and corporation who is in charge of industry development in Singapore, already prepare planning and design for that. So how will people live, work, and entertain with such new model of manufacture? So we learned a lot from projects like that. And then also Singapore want to be independent in terms of food, like the way you did for water, and other aspects in terms of politics and the economy. They want to be independent to provide 30% of their nutrition needs by 2030. So that's why circular high-tech agriculture has been a topic of their research in the recent years. And we also involved in such project. So I'm mentioning this kind of projects to show that how planning design trends can be in the years to come for a country like Singapore and then other countries like Vietnam, Indonesia, and other countries in the region. Either the planning design or the tech-based solutions, our approach is really human-centered. And not only people with disability that we are discussing today, but even people without disability. I think they still have many difficulties in accessing the amenities. So with some examples that I mentioned before in different scales, I believe that the planning, design, and tech-based solution will enable the healthy and livable communities for all. Thank you so much for sharing it with that. I know NCD for many years through your large scale projects, and I know that NCD even had a lot of other branches in all over the world, in Singapore, Indonesia, and some other countries too. So Ho Chi Minh City and Thủ Đức, those are the cities that is designed by NCD. So great, thanks for that. And later on, we're going to go into the details about how that you approach regarding to urban design, sustainability. That I see a lot of things there in those images, a lot of greenery, a lot of water bodies and everything like that. So that could be very entertaining for all of us. Next, we have anh Cử. Anh Cử là phó giám đốc của trung tâm. Thì xin phép anh có thể giới thiệu một chút xíu đôi nét về công việc của mình và đồng thời về cái trung tâm mà hiện tại là anh đang làm được không anh? Xin chào tất cả quý vị. Tôi xin phép được chia sẻ bằng tiếng Việt. Tên đầy đủ của tôi là phó giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật, được thành lập từ 2005, năm nay đã 20 năm rồi. Nhưng mà viết tắt của DD nó từ tiếng Anh đó là Disability Research and Capacity Development, viết tắt là DRD, với một cái slogan đó là đời rất đẹp. Để cho đời rất đẹp thì DD chúng tôi hoạt động với hai cái sứ mệnh. Cái đầu tiên là empower, trao quyền cho người khuyết tật thông qua các cái hỗ trợ liên quan đến về giáo dục, nghề nghiệp, việc làm, sinh kế, và trong đó có cái phần hỗ trợ về tiếp cận. Lát nữa chúng tôi cũng có thể share thêm một số cái ứng dụng công nghệ mà chúng tôi hỗ trợ người khuyết tật để thúc đẩy cái việc tiếp cận. Cái mảng thứ hai là chúng tôi xóa bỏ các cái rào cản xã hội bằng cách là chúng tôi hợp tác và tư vấn cho tất cả các cái bên liên quan, đặc biệt là doanh nghiệp, các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc xây dựng một môi trường học tập và làm việc đảm bảo nó tiếp cận cho người khuyết tật. Thì đây là hai cái mảng chính của chúng tôi. Dạ, xin giới thiệu nhanh là như vậy. Dạ vâng, cảm ơn anh Cự. Trước khi mà Quang tham gia cái panel discussion này ấy, thì Quang cũng xem một số những cái đơn vị tham gia. Thì trong đó thì có nguyên anh Cự thì mới xem cái logo của công ty của anh thì rất là hay. DRD thì anh ấy viết tắt là đời rất đẹp.
Mà Quang nghĩ nãy con có trao đổi với anh thì anh cũng chia sẻ là thực tế ra cái logo gắn bó với cái người khuyết tật ấy, thì thường là sẽ có hình ảnh của xe lăn, nhưng mà đó là một cái quan niệm mà có thể là nó không hay lắm cho những người khuyết tật. Thì cái logo và cái slogan của họ nó hoàn toàn một cái góc độ, một tiếp cận khác, nghĩa là hoàn toàn rất là vui tươi, một hình ảnh tươi mới, chứ không phải là một cái gì đó mà nó khá là bất tiện. Thì đây cũng là một cái nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ, anh Cử chia sẻ với những cái cách thức mà anh ấy tiếp cận và những không gian dành cho người khuyết tật như thế nào qua những cách thức mà họ đã thực hành trong vòng 20 năm vừa rồi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cái câu hỏi đầu tiên. So now we're going to have the first question regarding to our panel discussion. The first question go to Ms. Trang Vương from NCD. So Vietnam is undergoing a significant administrative transformation by reducing from 63 cities and provinces. Now we only have 34 cities and provinces. How will that change the urban development context and regarding to the environmentally, socially, economically, and spatially? Can you please share with us? Yes. So I have only another one slide for this. Because we talk about the consolidation of provinces and cities in Vietnam, that I want to recall our core principle, either from design a building or again a huge region of a country. We have to look beyond the given boundary, because after all, we want to enhance the connections and the synergy, not only within but also with other elements. So actually, when we did the regional plan for the 14 provinces in the north of Vietnam, we told the central government about that already, that some cities and provinces have too small scale for economies to be independent. And that when you did either a city plan or regional plan, you have to make the connection with other regions. Like for this northern region, we propose solutions to make the linkage towards the airport, the seaport, the market in the east, and then also to the China-ASEAN railway corridor in the west, which is totally outside the given boundary. But that's an example of how we think about planning and design. So for this consolidation that the government is implementing now, I think it makes sense. But there is a lot of work to do to detail the strategies. So the overall decision is logical, but then to be specific, how can we avoid people commute 180 km right every week? Yeah. Every week, yeah. Because for some new provinces now, it has both the mountainous and the coastal areas, so nearly 200 km. And some provinces are discussing about preparing shutters for them to go to work on Monday and Friday, and building new buildings, infrastructures, and houses. So if they are going to detail the strategy like that, it defeats the purpose of saving. So yes, it's a big change, but I think we really need more detailed plan and design for that, not just a big administrative decision. Yeah, I know recently that a lot of provinces like Bù Ma Thuột, when they combine that, they become Bù Ma Thuột and Quy Nhơn together. So those who are living in Bù Ma Thuột right now, that they have the access to the sea and they can have the seafood, which happened to them before. So that is I think this is good. But at the moment, a lot of project is slowed down a bit because of the change of regulation regarding to the consolidation of 34 provinces and cities. Great, thank you so much, Mr. Chang. Mr. Leo-san, so when you are shaping the future of township, how does BKMX Tokyo embedded environmental stewardship and social well-being into the core of its master planning and development strategy? Yeah, I actually wanted to hear more about that too, but actually, so this is a very big issue for us too. It's changing rapidly, but talking about your question, we had the original master plan since 15 years ago.
It was advised by the National University of Singapore, so they had kind of the sense of like sustainability already back then. So this is also implemented in our township development as well. We're basically following the original master plan, and we have like some indicators, like we will keep 56% of the planning into greenage and waterscapes. So we are kind of following this rule to keep the nature inside our township too. And our business model is not just doing the real estate development, not just building condominiums, selling them out, building shopping centers and leasing them out, but we keep what we call the 7 environments development. We want to make this city a livable city that people want to live, want to work, or want to visit. So for that, we invest in a lot of the infrastructures. These are like transportation, working environments, educational and medical infrastructures, and also among them all is the sustainable aspects. So we kind of announce and like we keep as a mission to bring this new city always sustainable. Always new is actually the township concept of our township development, but not just new, but sustainability is a very important factor that we announce to the public for our township development right now. Can you share with us some of the specific measures that you have done in the BKMX Tokyo regarding to the energy consumption, water consumption, and other initiatives? For the energy consumption, as I shared in the earlier slides, we implement all these technologies to save energy for each of our condominiums or shopping centers as well. For instance, we put in all the LEDs. We use like the blast chiller system to efficiently use the aircon systems, etc. And also, we also like bring like sustainability is like the mindset. So what we try to tell is to keep the city clean. It's very simple, but it's very effective. When the city is very clean, people don't try to throw away the waste. So that's the kind of city that we want to implement. But the biggest maybe step as a Tokyo Corporation, which is originally a railway company, is maybe the public transportation system that we brought in 2014. So we try to enhance public transportation in Vietnam so that the city won't be like Hanoi or Ho Chi Minh City, which is polluted by air. The air is polluted, but we want to keep the city clean. The cleanliness is one of the biggest sustainability factors that we have already implemented in the new city. Okay, I think that for that, I kind of I know that this is very clean in BKMX Tokyo. Every time that I go there, it's very clean. It's very different from what we are experiencing in Ho Chi Minh City. Even is one of the biggest city, but it's polluted everywhere. A lot of rubbish on the street. It's happening a lot, and I'm glad every time that I go down to BKMX, it's always a lot of greeneries, a lot of big trees, a lot of area for parking as well. Right, a lot of area for parking, especially if you're driving by car. Anh Cử, so thank you for that, Mr. Leo-san. Anh Cử, khi mà chúng ta nói về những cái thiết kế có trách nhiệm và sự phát triển của những cái đô thị hiện đại ấy, thì trong đó chúng ta có cần những cái đề cập đến những không gian mà nó có thể tiếp cận dễ dàng cho cái người khuyết tật. Thì anh có thể là cho chúng tôi ở đây hiểu rõ hơn là một số những cái rào cản hoặc những cái thách thức mà cái người khuyết tật hiện tại trong những cái đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng hay là Hà Nội mà hiện tại họ đang vướng mắc, họ đang gặp phải trong cái quá trình mà họ sử dụng cái khu đô thị. Dạ, cảm ơn anh. Thì như quý vị hình dung là đối với người khuyết tật mà đặc biệt là người khuyết tật mà sử dụng xe lăn á, thì bắt đầu kể từ lúc họ bước chân ra khỏi cái nhà của họ là chúng ta đã thấy ngay rào cản rồi. Ví dụ như ở đâu như ở thành phố Hồ Chí Minh đi, thì anh thấy là với quý vị thấy là cái lối đi với cái vỉa hè thì người khuyết tật có đi được không ạ? Thì hơi khó. Và đi ở đâu ạ? Đi xuống lòng lề đường. Tại vì nó bị lấn chiếm và nó không được thiết kế tiếp cận. Và có những cái vỉa hè nó có cái đường dốc cho xe lăn đi lên. Tuy nhiên nó lại bị một cái rào cản khác ngăn cản, đó là gì ạ? Là cái rào ngăn xe máy chạy lên lề. Thì rõ ràng là chúng ta thiết kế một cái vỉa hè nó tiếp cận, nhưng mà vì ngăn cái người chạy xe máy lên chúng ta lại dựng ra một rào cản khác, thì như vậy nó rất là lãng phí và nó mất đi cái tính nhân văn của một cái công trình. Thì ngay cái trước mắt là như vậy. Cái tiếp theo đó là về mặt giao thông công cộng. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì DD cũng có hợp tác với Sở Giao thông Vận tải, với Trung tâm Vận tải Hành khách Công cộng để tiến hành một cái chiến dịch để thúc đẩy cái giao thông công cộng tiếp cận, đặc biệt là xe buýt tiếp cận. Thì nhưng mà cũng có ít
cái cơ sở hạ tầng. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị thấy là có khoảng chừng 4 cái xe buýt được đầu tư là có cái sàn nâng hạ cho xe lăn, và một số xe buýt sau này thì có sàn nâng hạ thấp. Tuy nhiên thì mặc dù là có cái sàn nâng hạ rồi cho xe lăn rồi, có cái ram cho xe lăn rồi, có cái sàn nâng hạ rồi, nhưng mà cái nhà chờ nó không có tiếp cận, nó không được xây dựng tiếp cận, nên cái người sử dụng xe lăn người ta cũng không đi đến cái nhà chờ để chờ được, nên là cái việc mà cái xe buýt nó tiếp cận cũng chưa có giải quyết được vấn đề. Thì đó là một số cái liên quan đến về giao thông. Còn các cái công trình công cộng thì cũng vậy. Như thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy là có cái khu đi bộ Nguyễn Huệ cũng được thiết kế khá là tiếp cận. Tuy nhiên còn rất nhiều những công trình công cộng khác, ví dụ như là nhà hát, rồi các cái rạp chiếu phim thì những người khuyết tật mà nặng hoặc đặc biệt nặng cũng không có tiếp cận, tại vì không có cái lối vào, không có cái nhà là những cái bậc tam cấp, không có cái đường dốc cho xe lăn, rồi đi vào trong đó nhiều khi rồi cũng thang máy cũng không có tiếp cận, rồi có vào được nhiều khi lại không sử dụng được những hạng mục, ví dụ như nhà vệ sinh, cái cửa nó rất là hẹp và nó có cái gờ nên là người khuyết tật cũng không có sử dụng được. Thì đó là cái mà cái rào cản mà hữu hình là mình nhìn thấy ngay được. Còn một cái rào cản đó là cái rào cản về vô hình. Rào cản vô hình là cái nhận thức của các cái bên liên quan. Tôi đã làm việc với rất nhiều những cái nhà gọi là chủ đầu tư hoặc là những nhà nắm cái chính sách ở trong tay, hoạch định chính sách, thì người ta nói là tôi đâu có thấy người khuyết tật sử dụng các cái công trình công cộng ở đâu, tôi không thấy người khuyết tật đi ra ngoài thì làm chi cho nó tốn kém. Nhưng mà cái lý do chính ở đây là do cái hệ thống công trình công cộng, giao thông, đường xá nó không tiếp cận nên người khuyết tật không có cơ hội đi ra ngoài nhiều. Chứ không phải là do là người khuyết tật không có nhu cầu. Nhiều người khuyết tật có nhu cầu nhiều khi còn cao hơn quý vị ngồi đây nữa, tại vì mình khó khăn mà mình cũng rất muốn đi ra ngoài. Thì cái nhận thức đó là cái mà cái rào cản, đó là cái rào cản rất là lớn. Và chúng ta còn coi cái việc mà đầu tư cho cái đô thị, cái công trình nó tiếp cận là một cái gánh nặng về chi phí, chứ nó không phải là kiểu như là một cái cost of conduct, một cái tiêu chuẩn cơ bản của một cái công trình, một cái đô thị văn minh, một cái đô thị đáng sống, giống như là anh Nishimura anh nói về đó. Thì là về mặt nhận thức. Còn cái cuối cùng nữa là về mặt chính sách, thì rõ ràng là cũng có một cái rào cản là chính sách thì cũng có quy định rồi, nhưng mà cái tính chế tài nó chưa có đủ mạnh, chưa có đủ răn đe. Và cái cuối cùng đó là thiếu cái sự tham gia giám sát của chính người khuyết tật. Người khuyết tật là người end user, là người sử dụng cuối cùng, thì lại thiếu tiếng nói của họ, thiếu cái sự giám sát của họ, nên ra là nó còn có rất nhiều những cái mà nó chưa có đúng được. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh. Thực tế ra đối với Quang thì cũng là cái người mà sử dụng đô thị. Mình là người bình thường hoàn toàn, mình còn thấy sử dụng khu đô thị nó còn khó, huống gì những cái người khuyết tật đấy các anh chị. Tại vì thực tế ra là khi mà chúng ta đi bộ chừng 5 phút là đụng cái hàng quán cá viên chiên liền, đụng thêm một chút nữa là bán bắp xào liền, đi tới nữa là đụng quán bia nhậu liền. Cái là cái không gian mà chúng ta người đi bộ bình thường đã hiếm, thì chúng ta phải sử dụng cái lề đường ở phía dưới. Và gần đây thì các anh chị biết là chúng ta đã có thông qua một cái liên quan đến cái vấn đề mà nếu mà xe máy mà đi lên vỉa hè á, thì bị phạt tiền đó. Cũng có một số những cái chính sách nó tốt hơn. Thì Quang hy vọng là trong thời gian tới là đối với những cái người mà khuyết tật, họ sẽ được một cái sự chú trọng nhiều hơn nữa trong cái vấn đề mà thiết kế ngay từ ban đầu. Cảm ơn anh Cử. Thì chúng ta nói cái vấn đề đó thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề mà phát triển theo định hướng TOD. So right now that we're talking about urban development. So we have about TOD, right? So we link regarding to the disabled people to the TOD. So I know that BKMX Tokyo in the near future is going to have the metro line, the connecting from the metro line number 1 to the. Are you excited about it? And how are you going to design your township to approach with that? Thank you. So yes, so Tokyo Corporation is originally a TOD, transit-oriented development company in Japan. So this is one of our specialties and expertise that we had already experienced in Japan. But it's very time-consuming to bring a railway to Binzun. We have 30 kilometers more to extend from the Suitin terminal. So I think it's going to take time, but we have other alternatives that we can do in the meantime. And this is connecting things to the public transportations, like the bus transportation that we already have the network of. And also, what we are considering right now is the shared mobilities, because currently, I'd say 1,500 passengers are riding our bus transportation system per day right now, which is not much,
because we're running like 37 buses per day. But they are only using for commuting to companies and to schools. So actually, it's not a daily like common usage of the bus transportation system. But what we want to do and why Vietnamese people especially, don't use the bus is because outside is too hot. They don't want to walk to the bus station, and they don't want to walk from the bus stations to the destination they want to get to. So we want to connect these micro mobilities, shared mobilities, in between their houses and the bus stops to the destination. So we want to have a hub of shared mobilities. It's like our next step that we can do like right away, like next year or so. So we are going to implement these kind of small projects, bringing in like startups to do these projects together to enhance transportation system. About the disability, we are not yet so good, but in Japan, like we are professional about the aging population. Japan is so famous for the aging population. So the handicapped or like the barrier-free is very famous, or like very hard regulations in Japan too. So this is what we have to be the front runner in Binh Dinh province to start like be a model of Vietnam in the future. Yeah. Thank you so much. I think that you should be optimistic about a metro line that going to Bình Dương, because Vingroup right now that they're doing the metro line to the Cần Giờ, right? So it's even a lot further away by Vinspeed. So I hope that in Vietnam there will be a lot of metro line in the near future to come, and there will be a lot better design around the model of TOD. So talking about that, Miss Chang, so we have the question for you regarding to the environmental challenges. So we have a lot of problems because you design a city. So as a macro, side, so we have dealing a lot of issues: sea level rising, air pollution, everything like that. How do you address those issues in your new urban design? Actually, I have a lot to share about TOD too. Oh yeah. Please go ahead with TOD before that we jump into that part. So again, from large scale like Ho Chi Minh City Master Plan, in which NCT proposed the metro system, so on the transport plan system of Ho Chi Minh City. And I want to echo what Anh Cự said: good design and then good policy and good implementation. So that's why in our proposal, we not only planned about, the length, the width, the system. You can see all the dots, right? Yellow and red. But we also propose like policies to make sure that people like use less private vehicles and increase the rate of public transport. So like we actually don't allow the number of parking with the same number of the building code of Vietnam, but much lower. And that's how we discourage people to use their cars in the city center. So just to echo what you said about policy and implementation. And then in smaller scale projects like BKMX or the one that we are doing for Biên Hòa, it would be more obvious to see how TOD can be realized. And it's also an example of how TOD can be built on a very old industrial site. So actually, that Biên Hòa one industrial park was the very first industrial park of Vietnam. It was a symbol of the economic development in the former decades. And now the province is going to kick off the project in September, so on the occasion of National Day, to renew a former industrial site to be a new civic center. And that's how we make TOD and net zero realized. So I really want to add an example about that. About environmental. So we have a principle at NCT that we did for Ho Chi Minh City Master Plan, that besides TOD we also need GOD, God. But this God means green-oriented development. And it has to be at different, scales.
from macro scale for the whole city to meso scale for areas and districts, and then micro scales to the buildings level. So I'm not going to the details, but this is how we put the new measures and solutions into a project that will be approved by the Prime Minister. So it's not only a design guideline, but also it's going to be like policy guideline for investors to elaborate. Yeah. Thank you, Ms. Chang, for that. I really like the term that you use, GOD, which is explained about green-oriented development. So that is the new terms that I really like because I'm working a lot for greenery. So you have presented macro scale, meso scale, micro scale. Anh cử cái quy mô mà micro scale á, thì trong cái quá trình mà anh tiếp cận á, thì nó sẽ có những cái thực hành liên quan đến cái thiết kế universal design. Trong những cái ví dụ như những cái nhà vệ sinh khuyết tật hay là những cái ram dốc hay là ngay cả cho những người khiếm thị họ phải sử dụng cái không gian như thế nào, thì anh có thể đưa ra một số những cái giải pháp cho cái micro scale không thưa anh? Dạ. Đầu tiên thì anh Quang cũng có đề cập đến cái thuật ngữ đó là universal design. Thì khi mình áp dụng universal design có nghĩa là nó không chỉ dành riêng cho người khuyết tật mà nó dành cho tất cả mọi người, nó tạo ra cái sự thuận tiện. Ví dụ như người khuyết tật, rồi người già, hoặc là bà mẹ đẩy xe nôi, hoặc là bà mẹ mang thai thì nó rất là an toàn. Thì điều đầu tiên đây là mình sẽ là for all, chứ không phải là chỉ dành riêng cho người khuyết tật. Thì khi mình nghĩ dành riêng cho người khuyết tật thì nó sẽ khó để mọi người có thể là thực hiện nó một cách toàn diện. Thì nó có rất nhiều những cái điều chỉnh nó phù hợp cho các cái dạng tật. Ví dụ như anh Quang với quý vị thấy là người ngồi xe lăn, thì ví dụ như tôi thì tôi bị cái chân này thì vấn đề tiếp cận không phải là vấn đề với tôi có thể bước lên đây được. Nhưng mà những người ngồi xe lăn thì chỉ cần một bậc tam cấp thôi là coi như là một cái rào cản ngăn cản cả một cái cánh cửa, đóng lại một cái cánh cửa về học tập, về làm việc của người ngồi xe lăn rồi. Thì đối với người ngồi xe lăn thì họ rất cần cái ràm dốc để họ có thể tự lăn vào. Rồi nhà vệ sinh thì làm cái gờ chắn nước bé xíu vậy thôi, thì mình xóa cái gờ chắn nước đó đi. Và cái cửa nhà vệ sinh đó là nó phải rộng tối thiểu là khoảng chừng 90 cm, tại vì xe lăn nó khoảng 70 cm, thì để người ta lăn vào thôi. Và trong đó cái không gian thông thủy nó đủ rộng để người ta xoay cái xe lăn. Và cái cửa thì là mình sẽ rất hạn chế xài cái cửa là kéo ra đẩy vào, mà cái cửa lùa hoặc là cái cửa chỗ newer này mình bấm một cái nó chạy ra thôi, thì nó sẽ rất là thuận tiện. Thì đó là những cái điều chỉnh tiếp cận mà dành cho người sử dụng xe lăn. Thì cái nguyên tắc chung là người xe lăn thì họ sẽ không có tự bước chân đi được, nên đó là những cái công trình nào mà có những cái rào cản liên quan đến về bậc tam cấp là mình sẽ xóa cái đó đi. Còn đối với người khiếm thị thì là lại không gặp rào cản về mặt cái bậc tam cấp, về mặt cơ sở tầng, nhưng mà họ sẽ gặp khó khăn liên quan đến vấn đề di chuyển và đi lại. Thì lúc đó mình sẽ có những cái thiết kế, ví dụ như là xe buýt đi. Xe buýt thì quý vị thấy là nó sẽ có cái phần mà loa thông báo đến trạm nào để người khiếm thị người ta không thấy đường thì người ta nghe được. Thì trong trường hợp mà không có hệ thống loa đó thì người khiếm thị vẫn bắt được xe buýt, vẫn đi được đúng tuyến xe buýt và vẫn xuống được đúng cái xe buýt, nhưng mà phải phụ thuộc vào người khác, phải nhờ người đi cùng để làm cái chuyện đó. Và quý vị thấy đi ngoài đường mà có những cái gạch chỉ dẫn màu vàng dẫn đường đó, để người khiếm thị người ta dùng cái gậy để người ta dò, người ta được đào tạo về định hướng đó, thì người khiếm thị người ta sẽ có cần những cái chỉ dẫn, và hoặc là thang máy có cái chữ nổi để người khiếm thị người ta rờ vô là người ta biết được là tầng nào bấm số. Còn đối với người điếc ấy, thì đặc điểm là không nghe và không nói được nhưng nhìn được. Đâm ra là mình sẽ không cần cái hệ thống âm thanh, mà mình sẽ cần cái là trên xe buýt mà quý vị thấy có cái chữ chạy, chữ đèn led đó, chạy đó là cái đó dành cho người điếc, người khiếm thính, để người ta biết được là đến đâu rồi. Và cái nữa là người điếc thì sẽ có cái ngôn ngữ ký hiệu, tại vì rất nhiều người điếc ở Việt Nam không thể nào đọc được cái chữ này, tại vì lúc họ sinh ra là họ không có được tiếp cận với giáo dục rồi, nên là cần cái ngôn ngữ ký hiệu. Thì chỉ cần những cái điều chỉnh như vậy thôi, trong tất cả những cái thiết kế, những cái công trình mà mình sẽ có dấu hiệu như vậy thì mình sẽ giúp ích được rất là nhiều. Mà đặc biệt là nếu như mình thiết kế nó ngay từ đầu thì nó sẽ không tốn kém nhiều chi phí. Thay vì là chúng ta làm rồi chúng ta cải tạo, chúng ta sửa chữa thì nó sẽ là một gánh nặng về mặt chi phí.
Cảm ơn anh Cự. Quang có thể ép thêm một cái ý, nghĩa là cái sự phối hợp nữa rất là quan trọng anh. Tại vì thực tế ra chúng ta nhìn những khu đô thị á, làm đường xong hết tất cả mọi thứ, có gạch chỉ dẫn đàng hoàng, nhưng mà cái ông làm trụ điện á, lúc sau ông mới đến, ông lại để cái trụ điện ngay trên cái đường gạch chỉ dẫn, cuối cùng người ta dẫn người ta đi đụng vào cái trụ điện luôn. Nghĩa là như vậy là cũng cần một cái sự phối hợp ngay từ ban đầu, điều đó rất là quan trọng. Cảm ơn anh Cự. Chúng ta bắt đầu qua cái chương tiếp theo, đó là cái chương nói về công nghệ các anh chị. So we're talking about technology. So technology has become really important these days. A lot of people using smartphone, and I know that when we're talking about TOD, a lot of people these days that they only check the map on the metro line and how they link from the metro line to the bus station using the Google Maps or those kind of services only. So talking about technology. So I have the question from Ms. Chang. So as Vietnam city rapidly transform, how can technology and forward-thinking urban planning be harnessed to meaningfully improve living quality, sustainability, and accessibility for people? This comes back to the topic that we mentioned in the very beginning of the discussion about the consolidation of provinces and cities. So this is where digital transformation should be applied widely, so that people don't have to commute, don't have to be physically present in the new capitals of their provinces to work, and especially for government management of planning, real estate, administrative procedures. There are a lot of online and real-time tools to be applied. Like what we did for Thủ Đức City is a GIS, so Geographic Information System powered dashboard. So online and real-time for the both the government, also enterprises and the people to access to information without physical paperwork anymore. So for the years to come, I think more and more tools like that should be applied. Very interesting. Recently that I spoke to the guy, he's developing a tool for bee, like Grab, bee. Yeah. So they have some kind of map for their own system to know, so the driver can have the access to the toilet. So sometimes they're driving the car in the city, that the traffic jam everywhere. The driver cannot have the access to the toilet. So they have developed the app for the bee themselves to know where is the toilet that is available for a driver. So I think that those are very kind of small things, but very meaningful for all of us. To use the town to be more friendly user. Thanks, Ms. Jack. Leo-san, so township, there's a lot of green building certification, right? So you can apply that for a building scale. You can apply for the whole township scale. So what is the consumer demands or the buyer from Vietnam right now regarding to the use of green building certification for your township? Yeah. So our township is still a new township. It's only 10 years old, so very young township. We have developed now 4 condominiums already, 3,000 units provided, but half of them living there are actually foreigners. And the other half are really, I'd say, very rich people, like Vietnamese people, but very rich people. Actually, Vincent has right now the highest average salary in Vietnam. So this kind of indicates the background of this market. But this is kind of a unique market that there are many early adapters inside the new city. And also they are very, have high sentiment about environment or have high requirement about sustainability. So we have to adapt to those people. It's kind of our responsibility that we are now facing. And that's one of the reasons why we are implementing all of these projects. And the most iconic one was the one I showed in the beginning, which is the edible landscape project. That's all we have monthly tours for the kindergarten students to the university students to the company sustainability tours of these sustainable projects that we do, and especially for the Hikari edible landscape project. So this is kind of introduction of how we should perform, how we should react, and we're trying to increase the literacy of sustainability inside a new township is what we're trying to do right now. But are you going to use any kind of special tools
like applications? Japan. Yes, You had actually. Gatsby, right? You had Gatsby from Japan, some other countries. Yes, we have a lot in Japan, but Right. actually we are not thinking that this is right fit in the Vietnamese market, so we will not bring in the actual one here. The one we are now thinking is that Eco Park has, he's here actually, Ecotech is owned by a Danish founder, Mats, and he is trying to bring a township application for us to make it more convenient. All the GPS onside the buses, so you can detect where it's coming, etc. Talking about the toilet in Japanese airports, we can know how many rooms or bathtubs, toilet tubs are available at the moment in that application too. That's Crazy. Yeah, good to know. Okay, final parts. So we would like to have a final takeaway for all of us here. So I would like to ask each of the panelists one question only. So as we are looking toward to the next 5 to 10 years, what is your boldest vision for responsible urban design in Vietnam? And how do you see that your sector leading the way in turning that into reality? So we can start with Ms. Chang first, perhaps. Yes, and besides being an urban planner and architect, I'm also a twin mother who had a tandem stroller that couldn't fit many doors and alleys. So I'm totally agree with Anku. So universal design is a must, no discussion, period. And then we even have to look and do beyond that. And each solution should be very local sensitive to include all the groups of communities who can have special needs or are more vulnerable, or like what we did in Buôn Ma Thuột in Đắk Lắk, so a cultural building for the province. So for the, all the brothers and ethnics of Vietnam. So how can we interpret the verbal communication to design to include these people so that they can feel that building their home, their destination, that's the place they want to go to. So you talk about the future to look forward to. It can be digital transformation. It can be adaptive reuse for building design, because I believe we don't want to waste many existing infrastructure and buildings. We have to repurpose them, right? So it can be another trend. But still, human-centered and local-sensitive is what I really want to emphasize. Yeah. Thank you so much for that. Anh Cử, và cái tầm nhìn của anh trong vòng 5 đến 10 năm tới thì đâu là một cái tầm nhìn mà anh thấy là nó táo bạo nhất cho cái ngành của anh trong cái vấn đề mà để làm cho những khu đô thị nó tốt hơn? Tôi nghĩ là đơn giản thôi, tại vì đầu tiên á, là để như một khu đô thị mà nó thực sự mà nó thuận tiện cho tất cả mọi người, nó tốt hơn á, thì vấn đề nó nằm ở nhận thức trước. Khi mà chúng ta coi cái việc mà thiết kế phổ quát universal design là nó phục vụ cho lợi ích cho tất cả mọi người, giống như chị cũng vừa nói là có cả bà mẹ để xe nôi rồi người cao tuổi, và cái này nó dành cho chung cho chúng ta. Ví dụ như người già cũng sẽ là tiếp cận được, tại vì sau này chúng ta cũng sẽ già đi. Thì cái phần mà khi mà chúng ta đã coi cái thiết kế phổ quát là một cái tiêu chuẩn cốt lõi, nó không phải là một cái trách nhiệm, hoặc nó không phải là một cái phát sinh thêm chi phí, một cái phát sinh thêm gánh nặng, thì lúc đó chúng ta sẽ không cần phải có những cái hướng dẫn chi tiết, không cần phải luật pháp, phải chế tài, thì chúng ta sẽ làm rất là tốt, rất là hiệu quả trong cái việc mà thiết kế một cái công trình nó dành cho tất cả mọi người. Thì theo tôi thì trong vòng 3 đến 5 năm nữa thì tôi nghĩ là các cái công trình công cộng, mà đặc biệt là các cái khu đô thị mà phát triển ấy, thì nó cũng sẽ đảm bảo tiếp cận thôi. Ví dụ như quý vị thấy là metro thành phố chúng ta xây là cũng có tham vấn ý kiến của DD cũng có đóng góp tất cả những cái hạng mục, tư vấn tất cả những cái tiếp cận ở trong cái công trình metro, và khi mà metro được xây dựng thì chúng ta thấy là nó rất là thuận tiện cho người khuyết tật. Và tại sao metro lại
tham vấn ý kiến DD ngay từ đầu như vậy. Tôi nghĩ vẫn là do cái tư duy và cái gọi là cái trách nhiệm của những cái người mà xây dựng mà đầu tư ra cái công trình đó, và mình coi đó là một cái yếu tố văn hóa chứ nó không phải là một cái gánh nặng, thì lúc đó thì tôi nghĩ là nó sẽ rất là tốt, rất là ổn. Cảm ơn anh Cử. What about you, Leo-san? What is your vision in the next 5 to 10 years? So, as we have done the township development for 12 years now, we still are on our way. Actually, the development is only 20 to 30% through, so we have a long, long way to go. But our aim, our mission is to become the model city in Vietnam to realize the sustainability city, or like the ESG city. And I think for that, every aspect like TOD, GOD, like universal design, all has to be included inside this township. So we need to have partners to join our platform development. And for that, we have to work more, but we have to be well known as well. So for you joining here today, I want you to all visit our township. If you are interested in buying one of our properties, we have a residential department leader there on the second row, so you can ask her too. But it's a really eye-awakening township development. So I hope you can all come see our township. Thank you. I hope that you will offer some discount for all of us here today. Sure. ESG. So I think that for that, I think that we do have a lot of more times for the panel discussion and also the question from audience. So I would like to wrap it up here. So I think that the message that we want to convey is that we are very optimistic about what is changing in Vietnam these days, and especially regarding to the responsible urban design from the urban planner to the township developer as well as the user from DID. And I would like to end it up by saying that the slogan from DID, which is very inspiring, đời rất đẹp các anh chị, thực ra cuộc sống rất là dễ thương. So we always try to do better things for our common future here in Vietnam. Thank you so much.